Imagine all the people living for today. Russian officials and occupation authorities may be preparing for the mass deportation of Ukrainian citizens from occupied territories to Russian Federation. Bloomberg reported that Russian Prime Minister issued a government order in mid-December on revenue mobilization that allocated up to 2.5 billion euros in extra spending for what Moscow calls the potential resettlements of residents of Kherson region to Russia. Ukrainian Deputy Prime Minister Irina Vereshchuk responded to the Russian government's order by stating that Russian officials and occupation authorities may be planning to deport more than 100,000 Kherson region residents to Russia under fears that Russian forces may lose further territory here. Vereshchuk also said that Russian officials have forcibly resettled an unspecified number of Ukrainian citizens to 57 regions in Russia, including those in the Far East and Siberia. The Institute for the Study of War continues to assess that the forced deportation of Ukrainian citizens to the Russian Federation likely amounts to a deliberate ethnic cleansing campaign, in addition to apparent violations of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The think tank says Russian occupation authorities continue to struggle to coerce residents in occupied territories to accept Russian passports. Zaporizhzhia regional governor reported that Russian occupation authorities are looking for more employees to work at the Zaporizhzhia nuclear power plant, as approximately 1,500 workers refused to accept Russian passports and sign a contract with Rosatom to receive passes to access the power plant. The Institute for the Study of War says Russian occupation authorities continue to import Russian citizens to serve in civilian roles in occupied territories of Ukraine. Ein russischer Raketenangriff hat ein 9-stöckiges Wohnhaus in Dnipro in der Ukraine getroffen. Dabei wurden laut Bürgermeister mindestens 20 Menschen getötet und 64 verletzt. 38 Menschen wurden bisher lebend aus den Trümmern gezogen, bis zu 200 Menschen sind obdachlos. Ist es möglich, den russischen Terror zu stoppen? Ja, das ist möglich. Kann das auf andere Weise geschehen als auf dem Schlachtfeld in der Ukraine? Leider nein. In der nordöstlichen ukrainischen Region Kharkiv haben russische Raketenangriffe kritische Infrastruktur und Industrieanlagen getroffen, so der örtliche Bürgermeister. Rund 1700 Menschen sind ohne Strom- und Wärmeversorgung. In den meisten Regionen der Ukraine wurde wegen der neuen Angriffe die Notstromversorgung eingeschaltet. Es ist der schwerste Raketenschlag seit längerer Zeit. Nach einem großflächigen russischen Angriff auf mehrere Ziele in der gesamten Ukraine suchen die Rettungskräfte in den Trümmern eines Wohnhauses in der Stadt Dnipro weiterhin nach Vermissten und bemühen sich darum, festsitzende Menschen zu befreien. Bei dem Raketeneinschlag in dem Wohnturm sind mindestens 30 Menschen gestorben. Zudem wurden mehrere Ziele der ukrainischen Infrastruktur getroffen. Währenddessen hält der erbitterte Grabenkrieg im Osten der Ukraine um die Städte Bachmut und Soledar weiter an. Dort versucht die ukrainische Armee, den Vormarsch der russischen Truppen zu stoppen. As fighting continues in eastern Ukraine, the United Kingdom's government has confirmed that it will be the first NATO country to supply its ally with Western tanks. A squadron of 14 tanks called the Challenger 2 will deploy to the conflict in the coming weeks. But what is the Challenger 2 and what kind of impact can it have on the war? The Challenger 2 is what's called a main battle tank, or MBT, and it's specifically designed to attack other tanks and armored vehicles, seen here during NATO exercises 2 years ago. Until now, Ukraine's military has primarily relied on its older Soviet-era tanks. It's also captured and repurposed some of Russia's during the invasion. President Zelensky has long pleaded with allied countries to include their tanks in aid packages, but some Western officials have been cautious over the concern that Russia or even China could get their hands on advanced Western military technology. Moscow's also likely to see the introduction of Western tanks onto the battlefield as an escalation of the war, and NATO is desperate
not to be drawn more directly into it. The Challenger 2 has been in service with the British Army since 1994 and has been deployed to Bosnia, Iraq, and other crises. The UK's gift could put added pressure on other NATO countries, particularly the US and Germany, to give their own tanks, which have so far resisted. Along with the Challenger 2, Britain's also giving Ukraine about 30 artillery vehicles called the AS-90. It will take time to train the Ukrainian forces on how to use the British tanks and artillery, and Russia's London embassy is dismissing the development. The embassy says the Challengers are unlikely to turn the tide of the war, will drag it out, and will be targeted by Russia's own forces. Все. Саша, Катя. О, ну, там есть замок. Поменяй, пожалуйста, поставь. Дай Все. Отлично, парни, аккуратно, голова. Es ist ein bewegender Moment für die Einsatzkräfte in der ukrainischen Stadt Dnipro. Am Tag nach dem russischen Raketenangriff gelingt es ihnen, eine Frau lebend aus den Trümmern eines Wohnhauses zu bergen. Bürgermeister Boris Filatow fürchtet aber, dass es nur ein kleiner Hoffnungsschimmer ist. Ich glaube, dass die Chancen, jetzt noch Leute zu retten, minimal sind. Stand 11 Uhr vormittags sind 21 Menschen tot, 40 werden noch vermisst. Im Lauf des Tages korrigierten die Behörden die Zahl der Toten tatsächlich weiter nach oben auf mindestens 25. Was die Umstände des Raketeneinschlags angeht, hat der Bürgermeister eine Vermutung. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich ein Heizkraftwerk. Das heißt, sie versuchten, das Heizkraftwerk zu treffen, aber die Rakete flog vorbei und traf Wohnhäuser. Der ukrainische Generalstab erklärte am Sonntag, Russland habe am Samstag 3 Angriffswellen gestartet und dabei unter anderem 57 Raketen eingesetzt.
26 davon seien abgeschossen worden. Imagina la gente viviendo en paz. Me llaman soñador.